Hello everyone, welcome to my business law lecture series. I hope you remember our previous classes on free consent. We studied two reasons for free consent. The first one is coercion and the second one is undue influence. The possible reasons for not having free consent, which cannot be called as free consent. So in today's class, we are going to learn the difference between the coercion and undue influence. So I just considered the meaning or the definition for coercion and definition for undue influence. Consent is obtained by committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property or to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person or enter into contract. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ, that is considered as coercion. But undue influence, a contract is said to be influenced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ in order to enter into contract and to get some unfair advantage he used the relationship. The definitions of two terms. So here the second difference is that in case of coercion, it attracts criminal liability besides an action of contract. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. And the third one, mainly physical character. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಮೊರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಮೆಂಟಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. May proceed either from the party to contract or from stranger to contract. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟೀಸೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೆಟನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ undue influence, it must proceed from the party to contract. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಐದರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸನ್ನ ನಾವು ಕೋಯರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ undue influence must be against the person only and not against the property. It may be directed against other contracting party. So here third party can threaten the parties to contract and parties to contract can threaten the third party. But here, generally, it's against the parties to contract only and not against the third person. Need not any relationship between the contracting parties. Contracting parties ನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. X and Y, they may have some coercions, but in case of undue influence, there should be some relationship. So these relationship may be real or fiduciary or creating some mental influence.
And here there is no presumption regarding coercion. Pre-assumption. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಲಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, law will have some assumption before entering into contract regarding their relationships. It may be committed in India or outside India, but in case of undue influence, it should be within India. A threatening call may come from outside India. So in such situation, we can consider for coercion, but we cannot consider undue influence from a doctor situated outside India. The aggrieved party can award the contract. Aggrieved party can avoid the contract and also claim compensation. But here, there is no liability to pay compensation to the aggrieved party. It's just an influence. But here, it's the criminal liability. So he can claim for compensation. So hope you understood the differences between the coercion and undue influence. Thank you for watching. Take care and happy learning. And in the next class, we are going to learn the rest of the reasons for undue influence. It is misrepresentation, mistake, or fraud. Thank you.